The Korean won slid around 17% against the US dollar amid the Federal Reserve's aggressive monetary tightening. The local currency even hit the 1,441 mark in September, the lowest level seen in more than 13 years. Traditionally, South Korea's semiconductor industry, the nation's mainstay export, has been considered one of the beneficiaries of the high exchange rate, as a weaker won provides price competitiveness and better profitability as sales are settled in US dollars. But recently, this is not the case, as the fiercely strong dollar is sagging chip demand. Soaring inflation coupled with a strong dollar are having knock-on effects. Dwindling consumer demands for major consumer electronics companies like TVs, smartphones, and personal computers. 저희 나라 뭐 휴대폰이라든가 뭐 TV라든가 PC라든가 이런 거 대부분들은 현지 법인 통해서 매출이 이루어지거든요. 그럼 대부분 그 현지 법인의 그 현지 통화로 이제 매출은 이루어지고, 반면에 그 원자재 그 이제 다 수입을 하잖아요. 이런 셋업체들의 수익성이 안 좋아져요. 그러니까 당연히 이제 전체적인 판매도 안 되면서 수익성도 안 좋아지고, 그리고 그런 셋업체들의 수익성 악화는 결국은 부품인 반도체 업체들에게 전가가 되거든요. Overseas sales of semiconductors in South Korea decreased year-on-year for the first time since April 2020. Some say the semiconductor upcycle has now entered into down cycle, as illustrated by an increased inventory and cheaper prices. Industry analyst Min-hee Lee says if the current situation persists, global chip makers will have to suffer a drastic drop in sales revenue in Q3. 지금 3분기 이제 조만간 이제 실적 발표가 있겠지만, 지금 삼성전자도 그렇고 SK 하이닉스도 그렇고 매출액이 다 급감을 합니다, 하반기에. 그 이유가 이제 가격도 떨어지고 수요량도 줄어들면서 이제 그러면서 매출액이 줄고 수익성도 당연히 이제 떨어지고, 그러니까 지금 추세로 가게 되면 뭐 사실 뭐 하이닉스 같은 경우는 뭐 내년 1분기에 좀 적자 가능성까지도 있고요. 삼성전자도 지금 메모리 사업부에서 낸드 같은 경우는 내년 1분기에 뭐 적자 가능성이 있습니다. Other chip makers like Micron Tech or Kioxia Corp have announced plans to scale back its spending on new chip making or cut down its output. Well, South Korean chip makers like Samsung Electronics and SK Hynix are also poised to take a similar path, cutting down its production levels and facility investment. So at times like this, the traditional rule of a weak Korean won benefiting the chip industry does not always appear to be the case. Sumin Yoo, CGTN, Seoul.